Dans un premier temps, je vous informe que nous sommes dans une instance, évidemment, totalement différente du Conseil de ville. C'est le Conseil d'agglomération. Donc, la jurisprudence au Conseil de ville ne s'applique pas au Conseil d'agglomération. Alors, c'est sûr qu'on parle de chiffres importants dans la motion d'amendement qui diffèrent du budget, ça c'est sûr. Il y a une tradition qu'on appliquait évidemment au Conseil de ville à l'effet que même si on parle de chiffres importants qui est susceptible de modifier le budget, normalement, ça prend un certificat du trésorier de la ville, mais dans le cas qui nous concerne, il y a une tradition qu'on accepte ce genre d'amendement-là, même si on parle de chiffres quand même importants qui modifiant le budget, susceptibles de modifier le budget. Alors, j'accepte votre amendement, je le déclare recevable, et puis je suis prêt à vous entendre. Président, et j'apprécie énormément votre motion d'amendement. Oui. J'apprécie énormément votre décision. J'espérais que les personnes qui auraient aimé voter pour ça hier peuvent exercer leur droit de vote aujourd'hui. Mais en effet, je crois que nous sommes tous d'accord sur un principe. Nous voulons tous dépenser 12 millions de dollars par année dans l'espace, dans l'acquisition d'espaces naturels d'envergure. C'était quelque chose que M. De Sousa a dit. C'est quelque chose qui est écrit au moins 2 places dans les faits séants et priorités du budget 2010. Et maintenant, et même le maire de Montréal, dans ses engagements en date de 15 janvier 2010, a dit que la Ville respecte intégralement notre politique en y accordant une somme de 36 millions pour les 3 prochaines années. Et donc, afin d'assurer que les sommes seront disponibles en 2010 et affectées au cette programme et que les montants soient clairs dans le budget, je demanderai à les membres de la Ville de Montréal, les membres des conseils d'agglomération qui représentent la Ville de Montréal, de considérer, et je comprends que M. De Sousa a dit que pour 2010, ça ne devrait pas 15 millions, 006, ça devrait être 12. Je suis entièrement d'accord d'amender ou d'accepter un friendly amendment pour dire 12 millions pour les 3 années, mais je crois que vous allez faire grand plaisir à la Coalition verte, grand plaisir à presque tout le monde ici qui veut protéger les espaces verts. Et c'est déjà dans le budget, dans une autre place. Mets-le dans une place claire, on va tous être ensemble, on va tous être contents. Et je dois vous dire aussi, parce que je crois que ça va vous convaincre, la conseillère Dida Bercou de la Ville de Côte-Saint-Luc a dit que si cet amendement est adopté, elle va manger son chapeau. Et je crois que tout le monde ici aimerait voir la conseillère Bercou manger son chapeau. Ce serait un incentive pour le monde de Ville de Montréal de voter en faveur. I think really this is something that we all agree to. It would be really, really nice if we could find a way to move the monies, which are already in the budget, to a clear place in the budget. And again, to be clear with the discussion we had with Mr. De Sousa before, if Mr. De Sousa is in favor of it, I totally agree to change the 15,006 to 12 million for 2010, that we didn't understand that wasn't in addition to it. Merci beaucoup, M. Housefather. Évidemment, votre motion d'amendement est appuyée par Mme Tutino. M. Massalam, sorry. C'est indiqué d'ailleurs sur la motion. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir sur l'amendement? Sur l'amendement? Sur l'amendement, Mr. President, a couple of minutes that I explained it to Mayor Housefather is that our intent was and still is, and you've heard me say this before, that in the budget that we have brought forward, we have, in a matter of principle, agreed to add 12, 12, 12 for the 3 years. Not 12 plus 3, etc. It was, as you know, capital expenditure amounts not spent at the end of the year fall off, and so you start fresh again. And so our intent was that, given that the numbers that we had allocated, this council had allocated in 2004, I believe, have essentially come to close to an end, it was appropriate to refresh it up. Not to spend the money, because, again, as I've said before, it's money to be used as a last resort,
but nonetheless to be available such that if in a positive, opportunistic fashion all else has failed, those funds are there. And so we just wanted to be able to provide for it. Now, as we've indicated earlier in City Council and also here as well, the capital expenditure amounts for 2010 are reduced for this year to reflect what the Mayor had said, that there only be three types of things that be accounted for within the budget. The ones where contracts are already given out, the ones where it represents a question of public safety for the employees or for residents, and lastly, those projects or proposals that are dependent on funding from other sources, such as the federal or provincial governments. We didn't want to leave money on the table. Everything else, and other than those three, are lumped into a pool that will be reprioritized and brought back to Council. The objective is that in 2010, we make sure that we spend the money wisely, we squeeze out the efficiencies out of it, and come back with a revised list of priorities to Council for their adoption. To date, for 2010, there was, from memory, about 566 of the 774 that has already been reflected therein as a result of just those three criteria being applied. So in this year, there's 208 million that has to be allocated, and in future years there are in total about 2 billion that have to be allocated that are not allocated for. Now, in those amounts, in those lump sums, in the document that you see, the budget document, we have said that if it is the will of Council and you adopt this budget, then in the allocations of what's left in the reserves, definitely 12, 12, and 12 will be allocated for the purposes of green space preservation. And it's not specifically allocated now, if for only one reason, is because that it was done only for those three criteria. And that's what we said to the City Council, where we got our guidance from to vote on this budget over here, and that's one reason why it would be difficult to change it. But I think you can probably see that the intent of the administration is to make sure that it's reflected, but also stay coherent and consistent with what our Montreal City Council and probably what your councils have asked you to support. So in that vein, I think this will be coming back to this council, but I think you can be rest assured that we would not renege on this. It's in black and white, and secondly, it would have been adopted by the council, so we would not go against the will of council.